Yo, what's up ladies and gentlemen, ndizera yuko mumeze fresh guys. Uno munsi ngiye kwereka uko wakora project yawe muri Premiere Pro ukayijyana muri DaVinci Resolve wenda ugiye gukora color grading. So ndaza kwereka uburyo bubiri guys ushobora gukoresha winjiza project yawe uyikuye muri Premiere Pro ukayijyana muri DaVinci Resolve ugiye gukora color grading. So guys, nkuko urimo kwibona hanga mfite project iri hano muri Premiere Pro, ikintu nayikoreye namaze kuyikatinga gusa, okay, and then icyo nshaka ndashaka kuyijyana muri DaVinci Resolve kugira ngo ntangire gukora color grading. So guys, ikintu nza gukora rero ndaza hano kuri file, okay, nono inze hano kuri export. So nkuko dusanzwe tubizi iyo tugiye ku exportinga video tuza hano muri media cyase Ctrl+M kugira ngo twe exporting video yacu nyine tuyuploadinga cyangwa se tuyikoresha ibindi. And then ariko ngiye ndahita nzanga kuri Final Cut Pro XML, okay, niyo ndaza gukanda noneho ahangaha inze guhitamo wenda aho nshaka gusavinga ino project yanjye nshaka kujyana muri DaVinci Resolve. N'urugero ndaza kuyita like video, okay, ndahita video gusa, and then mitenza gukanda hano kuri save, wenda nayisavinze hano muri local disk ya Art Pro, mitenza gukanda hano kuri save. So guys, iyo mbonye this message kanda okay. Icyo mba ngiye gukurikizaho rero ni ugufungura DaVinci Resolve kugira ngo inze kuyimportingamo. So ndahita mfungura DaVinci Resolve yanjye, okay, inze hano kuri new project, okay. So nze kuyita izina noneho wenda nyite like ni color grading project, ibintu nk'ibyo ngibyo, okay. So inze gukanda hano kuri create. So nukuvuga ngo noneho ko DaVinci Resolve yanjye yafungutse, ariko guys ugomba kumakinga sure yuko uri muri workspace ya editing, okay. So kuzindi DaVinci guys muzasanga n'ubundi workspace ari hano hasi hari media edit, okay, color, ibintu nk'ibyo ngibyo niho muzasanga ama workspace ari hano hasi. So nuvuga ngo iyo uri muri workspace ya edit ndahita nza hano kuri iyi panu nze kwikandaho right click, nze hano kuri timelines, okay, injya hano kuri import, noneho inze kuri ama extension aba ariho nza gukanda, noneho inze gushaka ya video yanjye, okay, ni iyi ngiyi nise video yonyine gusa, noneho inze gukanda import, okay. So ndahita nza gutegereza, urabona message hano bahise bampereza hano bahita banyereka ko time resolution yanjye video yanjye iri muri 4K, okay, iri muri 4K bifite ino mibare, iri muri full HD uzasanga ifite 1920 ku 1080, okay. And then mpita nza gukanda hano kuri okay. Yes, nkuko urimo kwibona direct video yanjye cyangwa se projet yanjye ihita direct ijya muri DaVinci Resolve, okay, nta no kuzuyaza. So nkuko urimo kwibona yose direct guys iba yagezemo, okay. Gutya guys iba yageze muri DaVinci Resolve. Guys, hari igihe ushobora guhura n'ikibazo ugasanga wenda hari clips umisinze cyangwa se ubuze either cyangwa se ubuze nka audio cyangwa se ubuze nka clip runaka kuri iyi side ugasanga nyine byatukuye. Guys, ikintu uzaza gukora uzaza hano muri izi clips zawe, okay, ndabizi neza yuko ushobora kuzahura nacyo. Uzaza hano muri clips zawe and then uzi selecting zose Ctrl+A gutya, and then ukandeho right click gutya, and then uzana kuri link selected clip, okay. So ahangaha uzahita ujya muri folder yaho zino clip zawe uba warazisavinze n'ama audio. Guys, biba byiza rero iyo uri kweditinga project yawe clips ziri muri folder imwe na audio biri muri folder imwe. So nuvuga ngo ngewe clip zanjye ahantu nari nazisavinze muri iyi folder, okay, and then uza gufungura iyo folder yurangije ugakandaho select folder. Icyo ukora DaVinci ikikora ihita nyine yanaliza cyangwa se igasacinga iyo clip ibirimo kubura, and then bigahita n'ubundi bimera neza cyane nta kibazo. And then noneho icyo ukora guys hano muri DaVinci Resolve yawe, okay, icyo ukora noneho uhita ujya n'ubundi muri workspace ya color nk'ibisanzwe ugatangira gukora color grading guys uko ubishaka. Gutyo urabona ko already nageze muri color grading workspace. So guys, ubu nibwo buryo bwa mbere ushobora gukoresha winjiza project yawe muri DaVinci Resolve. Uburyo bwa kabiri guys rero nubwo project yawe uba wayirangirije muri Premiere Pro yose, wayikatinze, washyizemo ama effect, washyizemo ama transition, washyizemo ama titles, nuvuga ngo nyine icyo ubusigaje no gushyiramo color grading ariko ushaka kwishyirira hehe muri DaVinci Resolve. Guys, ikintu ukora
tugiye kureba ubundi buryo, kubera yuko iyo wamaze gushyiramo aya ma transition, ayo ma effect, ntabwo wabyinjiza muri DaVinci Resolve ngo bizakunde, n'ubundi bihita bibura, kubera yuko DaVinci Resolve yifitiye ama transition yayo, yifitiye ama effect yayo bitandukanye n'ibyo muri Premiere Pro. So ikintu uza gukora rero, ndaza hano kuri export, so ndajya ku exportinga video yose, ariko uburyo tura exportingamo ni ubu ngubu. So hano kuri file n'ubundi uyita izina ushaka, file name, okay. Hano kuri location n'ubundi uhita ujya kuyisavinga ahantu ushaka guys. Hano kuri preset nta kibazo, and then hano kuri format guys uhita uza ugacuzinga quick time, okay. Ino quick time rero ubanza wayihitamo, and then ugahita uza gufungura hano kuri video, and then hano kuri video codec ukaza ugacuzinga ino Apple ProRes 444 enye, okay. And then ahangaha kugira ngo clip yawe cyangwa se video yawe ize kuba igifite quality yose icyuzuye, ku buryo nujya gukora color grading iraza kuba isa neza, okay. Ahangaha almost guys, wenda nka video y'iminota 3 kuri 4 uzasanga izasohoka ifite nka gigabyte 30 cyangwa se 25 gutyo hagati aho ngaho, kandi mu by'ukuri mu busanzwe exportinze video ya 4K no rugero usanga isohoka ifite nka 5GB gutyo hafi aho ngaho. So rero izasohoka ifite gigabyte nini cyane, ku buryo noneho uzahita uyinjiza muri DaVinci Resolve nk'ibisanzwe, noneho utangire uyikorere color grading, then uhita ukora export nk'ibisanzwe ahangaha. So guys, ndufite ikibazo uze kuyandikira muri comment kugira ngo mbashe kugusobanurira, ukore subscribe, like, leave your thumbs up kugira ngo staying in touch. So ndabakunda cyane rero, tuze gurira muri video y'ubutaha. Peace.